Привет, ребята! Наша история сегодня для тех, кто только начинает учить английский язык. Она называется Well's Garden. Переводим «Сад Well». Я Наталья, и если вы здесь впервые и хотите получать больше материалов для изучения английского языка, жмите на колокольчик. И будем начинать. Val's Garden. I am new to the city. I do not know anyone. But an old woman lives next door. Her name is Val. She gives me a big box of vegetables. She grows them in a garden by the sidewalk. There are carrots, tomatoes, beans, and peas. They are the best vegetables I ever ate. Val lives alone too. But she seems happy in her garden. She loves plants. Sometimes I can hear her talking to them. Maybe that is why they grow so big. One day, I stop seeing Val in the garden. I see people take many boxes from her home. Weeds grow in her garden. The dirt is dry. The plants look sad. Val must have passed on. So I pull the weeds. I water the garden. I even talk to the plants. Then a family moves next door. They are new to the city. They do not know anyone. And I give them a big box of vegetables from Val's garden. А теперь потренируемся. Прочитайте внимательно вопросы и постарайтесь на них ответить. Для большей практики вам будет полезно написать свои ответы в комментариях и прислать мне их на проверку.